Namaskar, myself Sanskriti Sachin Mhatre from Nutan Vidya Mandir High School, Umroli. Today we are going to learn a poem from 10th standard textbook Teenager Prayer by J. Moss. Before we start our video, if you haven't subscribed our channel, please subscribe our channel and press the bell icon to get the latest video. Thank you. Now let's see our poem. Unit 1st 1.1 A Teenager's Prayer. Teenager is a person of 13 to 19 years. Now student, we are going to learn the poem Teenager Prayer. But first of all, let's understand the background of the poem. कवितेला सुरुवात करण्याअगोदर कवितेची पार्श्वभूमी पाहू. Teenager age is a very important in everyone's life because this age decides bright future of us. What do we do in this age to shape our future? So we must be cautious, very alert about choosing the path. We should not confuse about choosing the right path. For leading successful life, one has to take right decision. Here, teenagers prays to the Almighty God to help to guide him. विद्यार्थ्यांनो, प्रत्येकाच्या आयुष्यात किशोरवयीन वय हे अतिशय महत्त्वाचे वय असते. या वयात योग्य निर्णय घेऊन आपले भविष्य उज्ज्वल करायचे असते आणि यासाठी या कवितेतील बालक परमेश्वराची मदत मागत आहे. चला तर मग ही कविता ऐकूया. Each day bring a new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. I can choose to take the road of life that lead to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. Please open up my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right, bring out the best in me. Help, Lord, to just say no when temptation comes my way, that I might keep my body clean and fit for the life each day. When my teenagers are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. Now student, we are going to see a poem stanza wise. First stanza, I read it. Each day bring a new beginnings. Decision I must make. I am the only one to choose the road that I will take. Here, poet is explaining the situation of teenagers, that each day bring new beginning along with it. So, he must make decision. There are so many options of road in front of him, but he has to choose the right path. It's his own responsibility to take right way. He himself should set the goals, and to achieve those goals, he has to walk on the right path. कवी म्हणतो, येणारा प्रत्येक दिवस एक नवी सुरुवात घेऊन येत असतो. या प्रत्येक दिवशी मी जे काही करीन त्या सर्व गोष्टीचे निर्णय मलाच घेतले पाहिजे. माझ्यासमोर अनेक पर्याय असतील, अनेक वाटा मला दिसतील, मात्र त्यातील कोणतीही वाट निवडायची हे माझे मलाच ठरवायचे, असं या पहिल्या कवितेत सांगितलेलं आहे. नाउ टर्न टू सेकंड स्टांजा. I can choose to take the road of life that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. In second stanza,
poet is explaining that the dilemma of teenager's mind. Dilemma means दुविधा मनस्थिती. That if he chooses right path, then he will be successful one. But if he chooses the wrong path, then he will go down the darkened road. Darkened road means evil's unhappy, gloomy way, which never allows him to be successful. Rather, he will always be surrounded by bad company, by fear, poverty, worry. या ठिकाणी कवी दुविधा मनस्थितीचे वर्णन करतो. जर योग्य मार्ग निवडला तर यशस्वी जीवन होईल आणि जर अयोग्य मार्ग निवडला तर जीवन विनाशाकडे, दुःखाकडे, अनेक संकटात वेढलेलं दिसून येईल, असं या दुसऱ्या स्टांजामध्ये कवी म्हणत आहे. थर्ड स्टांजा. लिसन. प्लीज ओपन अप my eyes, dear Lord, that I might clearly see. Help me stand for what is right. Bring out the best in me. In third stanza, here teenagers is praying to God to make him wise, alert, so that he could see clearly. He prays to God to help him to stand for right. He also requesting to the God to bring out the best within him. कवी म्हणतो, हे परमेश्वरा, या जगात ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या पाहता अनुभवता याव्यात अशी दृष्टी मला दे. जे योग्य आहे, न्याय आहे, यासाठी ठामपणे मला उभे राहता यावे आणि माझ्यातील सर्वोत्तम गुणांना योग्य दिशा देता यावी, यासाठी मला मदत कर. अशी विनंती कवी देवाकडे करीत आहे. नाव फोर्थ स्टांजा. हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन केम माय वे, दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे. In the fourth stanza, here the teenager is praying to God to give him strength, power to say no to the temptation. Temptation means desire to do something which is not good. वाईट गोष्टी करण्याची इच्छा होणे म्हणजेच टेम्पटेशन. वाईट गोष्टी म्हणजे कोणत्या? ॲडिक्शन ऑफ ड्रग्ज, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मोबाईल गेम्स, दीज आर टेम्पटेशन. तर अशा गोष्टींना नकार देण्याची ताकद मला दे. अँड इन्स्टेड ऑफ दॅट ही वॉन्ट्स हिज बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ इच डे. तर त्याऐवजी आयुष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी माझे शरीर निरोगी ठेव, यासाठी मला शक्ती दे. Last stanza. When my teenager's years are over, I know that I will see that the life is live its very best with you walking next to me. Here, teenagers know that after completing his teenager's year, he will be happy to know that he lived successful teenager life. And so, living successful life now also. It all happens due to God's company and guidance. या शेवटच्या स्टांजात कवी म्हणतो की किशोरवयाचा काळ संपला की मला खात्री आहे, देवा तुझी साथ आणि आशीर्वाद पाठीशी असतील तर पुढील आयुष्य अतिशय सुखद होऊ शकते. अशा प्रकारे कवीने या कवितेत किशोरवयीन मुलाच्या समस्या, त्याची देवाकडे जे मागणं केलेलं आहे, विनंती केलेली आहे, ती या कवितेत आपल्याला दिसून येते. आय होप
you understand it very well. Thank you. Stay home, stay safe.